ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੋਪ ਦੇ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਧਨ ਅਕੁੱਟ, ਨਾਨਕ ਕੁਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਨਾਨਕ ਕੁਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਧਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਹਾਉ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ, ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਹਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਣਿਆ। ਸਹਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj, the third Satguru, third embodiment of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Maharaj has composed today's Hukamnama in Rag Tanasri, which creates the cheerful mood, relaxes the mind in order that we can understand the essence of the Shabad. Hukamnama is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 663. Tanasri Mahela Tija, Ghar Duja Chop De, where Guru Maharaj instructs to recite the Shabad in Rag Tanasri. The beat of the jodi, beat of the tabla has to be in Ghar Duja, in second house. That is a special beat that refers to second house, so that we can concentrate and focus our mind. Guru Maharaj has used the word Tanasri Mahela Tija, Ghar Duja Cho Pade. Cho means char, four. Pade means parts.
So there are 4 parts to today's Shabad. Guru Maharaj begins the Hukamnama with words full of wisdom. We pray that we can embrace this teaching in our life in order to extract and experience the true treasure within our mind. ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ. Khut means to finish. Akhut means that never finishes. Also, nikhutta means something that never exhausts or comes to an end. Tan means wealth or treasure. Guru Maharaj reveals that within our mind there is inexhaustible wealth, which will never finish. If you are acquired to obtain that treasure, you don't need anything. You will feel fulfilled. You will be in santokh. Nothing in the world will distract you. And you will represent your Creator. People will see Creator in you. Inexhaustible means also eternal. So what is that wealth? That Guru Maharaj also described that in Japji Sahib Bani. Mat vich ratan jawahar manak je ik gur ki sikh suni. Within our mind there are jewels, rubies, diamonds. But we can obtain those jewels and rubies if we listen to Guru's teaching. And what is Guru's teaching? Have faith in one. Serve the one who is eternal, so that you can become eternal. So that's the true wealth, to experience God's presence within our mind. How do we see it? Guru Maharaj reveals, Pure Satgur Diya Dikhaye. Through contemplation of the true Bani, I have seen Vaheguru within me. Apne Satgur ko sadbal jain. I am sacrificed to my true Guru all the time. I give my soul, my wealth, my mind to my Guru. Tan man tan sab somp Guru ko hukam maniya paiya. Mara kende tere man de vich khajana. प्यारिया तेरी उम्र कितनी हो गई है? हाले खजाना लभ्या कि नहीं लभ्या? नहीं लभ्या ते रोना शुरू कर, चीख पुकार कर सतगुरु अगे बह के. तेरे मन दे विच वो अकाल पुरख वाहिगुरु है जिहदी प्राप्ति तू करन आया सी ताकि तू अकाल हो जाए, समय तो बाहर हो जाए, पर तू समय दे गेड़ दे विच फसिया होया. अपनी उम्र देख. Look at your age. You are getting older day by day, every moment. Have you realized the true treasure within you? Have you experienced Vaheguru? But Guru Maharaj, Guru's Bani can reveal the true Creator, the eternal Creator within our mind. Kabir Sahib reveals his experience. कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलिया खुदाए. साईं मुझसे लड़ पड़िया, तुझे किन फुरमाई गाए. Amazing. Kabir Sahib says that I went to the pilgrimage
to Kaaba to do my Hajj. Kabir Sahib was from Muslim faith, but his shabads, his sermons are included in Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Guru Granth Sahib Ji Maharaj is the only scriptures that respects saints from different faiths, because all the faiths, all the religions, all the dharms, they are started by Vaheguru. Nothing can happen without Vaheguru's hukam. So Kabir Sahib says that I was going to pilgrimage of Kaaba to do the Hajj. But on the way I met Khuda, my creator. And creator said to me, Kabir, where are you going? And Kabir Sahib said, I'm going to Kaaba, to Mecca, to find you. And God was very upset. God said, Kabir, you haven't realized that I'm everywhere? Sai mujhse lar parya. God started arguing with me that Kabir, you have passed your age. You are getting older and you haven't realized that I'm everywhere. So Kabir Sahib is not saying don't go to Kaaba. Kabir Sahib is saying see God in your family. See God in your friends. See God in the creation, animals and birds, and exercise compassion. Beautiful Shabad by Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. At sat tirat sagal pun ji daya parwan. People go to the 68 places of pilgrimage. People should go. We go for pilgrimage to Harmandir Sahib. We should go. But why? To pray for the divine virtues, so we can be compassionate and tolerant. We can be God-fearing. We should be God-abiding, so we can serve the Almighty God. When you go to pilgrimage, you should pray for serving God, to have experience of God. Pray to Vaheguru. With your blessing, I have obtained this life to experience your presence. Please bless me. Amazing. So Guru Maharaj is saying people go to the 68 places of pilgrimage. They get engaged in the charity work, but the essence of all is Daya. Ji Daya Parwan. Ji means living beings. Until one becomes compassionate and merciful to the all beings, nothing is fruitful. It's all waste of time. Kabir Sahib कहते हैं, मैं अपनी उम्र देखी, बुजुर्ग होई है ना दिनों दिन, ते मैं काबे दी तीरथ यात्रा करने वास्ते चला सी. कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलिया खुदाए. जदों मैं हज चला सी ते अगे खुदा मिल पिया. खुदा कहंदा है कबीर किथे चलना तू? तो कबीर साहब कहंदे मेरे मालका तुहाडे दर्शन करने वास्ते काबे चला सी. ते कबीर साहब कहंदे रब लड़ पिया मेरे नाल. ओ कबीर तेरी इन्नी उम्र हो गई है, वाल चिट्टे तेरे हो गए ने, तू मैनू लभन चलना काबे ते तेनू ऐ नहीं पता लगा भी मैं सारे पासे हाँ. दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते. मैं ते तेरे नाल हाँ. जदों तू सोना मैं तेरे नाल होना. जदों तू किते बाजार दे विच जाना, कोई काम धंधा करदा, मैं तेरे नाल ही हाँ. तू कदी पछाणिया ही नहीं. So Kabir Sahib is revealing to us that after spending so much time in the rituals, customs,
I have come to realization that God is with me all the time. Now this is getting very interesting. Kabir Sahib asked questions from Vaheguru. Ask this question from Vaheguru. Oh my Vaheguru, oh my Creator, I want to find out something. कह कबीर हों भया उदास तीरथ बड़ा के हर का दास. I want to find out, is your devotee supreme and higher, or is the sacred place higher? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ. ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਆ. ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ. Wherever you abide, there is holy shrine, there is heaven. So who is greatest? Who is supreme? Your devotee or the holy shrine? Or we can say, is Harmandir Sahib highest, or is a Gursikh who is connected to Vaheguru highest? The answer is, God is the highest. Wherever God is remembered, that place becomes highest. Our body is God's temple. Guru Amar Das Ji reveals, Harmandir ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ. Our body is God's temple. How do you make this body temple of God? Guru Maharaj reveals, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ. Ask for Guru's mercy. God will abide in your mind. Say, Sant har naam liv laye. Those people are tanvant. Tanvant means wealthy, very rich, very abundant. Those who have their conscience connected with the divine word Omkar. Their surt is connected to the Shabad. They are enjoying the Anhad Naad. They relish the nectar within the body. They are the most rich people, wealthy people. ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ. ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ. ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ. ਵਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ. ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ. ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਖੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ. ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ. ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ. ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ,
कोई अरदास करानी है अरदास करा ला, परिवार की चढ़ती कला की अरदास कर देंगे। जे कोई तेन पुत्र की दात चाहिए है वह भी दे देंगे तेन। वो भाई लहणा जी कहते मेरा हुण परिवार तुसी आप ही हो, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार डंडोत बंदना अनेक बार जाऊं बारे। तू मेरा परिवार। साध संगत जी देखो हुण असी लोग दुबधा दे विच ते भाई लहणा जी एक मन एक चित हो के गुरु नानक देव जी नूं कहंदे महाराज तुसी मेरा परिवार हो, मैं कित्थे जावां? ते महाराज ने कहा फिर तू भी मेरा अंग है, तू भाई लहणा नहीं तू अंगद है। गुरियाई मेरी साध संगत जी, दुनियावी वस्तुओं नूं मंग मंग के असी थक जाने आ, पर देण वाला नहीं थकदा। दिंदा दे लैंदे थक पाए, जुआ जुगंतर खाई खाए। दुनियावी चीज़ों का मंगना जन्म मरण का गेड़ बनिया रहिंदा। सो महाराज यही सानूं दसदे ने भी नाम मंगो, वाहिगुरू दे गुणां नूं मंगो, अपनी दुविधा का नाश करो। सो अंग्रेजी दे विच भी नाल नाल दसदा जावां। देयर इज अ ब्यूटीफुल साखी ऑफ भाई लहणा जी। भाई लहणा जी वाज अमेजिंग गुरसिख of Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. I was just trying to analyze myself, compare myself with Bhai Lehna Ji. That Bhai Lehna Ji became Guru Angad Dev Ji Maharaj. He was blessed with the Guruship, blessed with the true treasure of Naam, the character of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, character of Almighty God. But why we are deprived? Then I looked at what my desires are. When I say desires, our wish list. Open up your wish list. You may not have wish list on the piece of paper, but you have a wish list in your mind. I want to have this car. I want to marry to this person. I want to have so many children. My children should be well educated. They should be married. So this is all wish list. I want to go on holiday. And there is example of one Singh. He had map of world stuck to his room wall. And every second or third month, he will visit a place in the world and put a red dot. And his desires were that he wants to visit all the countries in the world. So we have desires. Now, worldly desires are dubida, duality. So I'm trying to compare why Bhai Lehna Ji was blessed with Guruship and I'm deprived. Answer is simple. When I come to pray to my Almighty God, I pray for my family, I pray for my prosperity. And all that, I was thinking, is temporary. Gurbani has given me inspiration. You ask for Vaheguru. Make Vaheguru your friend and everyone will be your friend. एक सज्जन सब सजना, एक वैरी सब वाद. If you make Vaheguru your sajjan, your friend, everyone will become your friend. Satsanga ji, there are so many disputes nowadays. When you think, I'm in real mess. There is argument in the house. There is dispute. There is so much suffering. There is only one answer. Make Vaheguru your friend. Take out time from your routine. 1 hour, sit down in isolation and pray to Vaheguru. Get up in the Amrit Vela. Get out of your bed. Give your bed a rest and do Naam Simran. Remember Vaheguru. Pray to Vaheguru. And if Vaheguru becomes your friend, you have attained the true treasure. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals
Make Akal Purakh Vaheguru your friend who is going to help you, sustain you in next life. Once you make Vaheguru your friend, your family will flourish, you will flourish, and you will be in Anand. Sabbe इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरना को बलिहारा. So may Satguru bless you all. Maharaj फरमांदे ने अवगन काट गुण हृदय समाये पूरे गुर के सहज सुपाए. Until you acquire the divine virtues, gun hriday samaye, daya dharam sat santokh gyan. I'll repeat that in English. Until you have the character that reflects kindness, righteousness, contentment, truth, and divine wisdom, you are not complete. You are not ready to merge with Vaheguru. As soon as you acquire these 5 virtues, you are embodiment of Vaheguru. Guru Maharaj reveals in Gurbani, Panch Manaye, Panch Rusaye. Manaye means to acquire, to accept. Rusaye means to upset. When I acquired 5 divine qualities, the 5 passions, they were very upset. My ego was upset. My greed was upset. My lust was upset. In other words, all the attachments, they were subdued. They were trying to pop up, but they were subdued. They were under control because the 5 passions, 5 divine qualities, they were overpowering. Panch Manaye, Panch Rusaye. Now I have acquired the true wisdom. गुर पूरे कै सहज सुपाए, पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी. मेरे मन दे विच सुख पैदा हो गया बाणी पढ़ के. इन्नी सोहनी बाणी, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निधाना. गुरबाणी साध संगत जी खजाना. मत्था टेक के घर चले जाने. मैनू ऐदां प्रतीत हुंदा जे तुहाडे सामने 1 बिलियन पाउंड या 1 बिलियन रुपया पिया होए, तुसीं उहनूं खर्चो ना, बस मत्थे टेकी जो भी वाहिगुरू सुख दई सुख दई. फिर कोई भी रोटी खाण नूं नहीं हैगी घर दे विच. भाई जिहड़े पैसिਆਂ ਨੂੰ मत्था टेकदा, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਣਕ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਲੈ, ਦੁੱਧ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥੇਗੀ. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ. ਖਾਵੋ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ. ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ. ਕਿਉਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? When you meet each other, you should meet each other, greet each other with smile. Because Guru Granth Sahib is telling you, ਜੋ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ. Those people who give you blow, don't jab them, don't hit them in retaliation. Instead, go and speak to them nicely so that their anger can also leave them. ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ. We are just bowing to Guru Granth Sahib Ji Maharaj. We don't take the teaching. So may Satguru bless you all. The true wealth is when we realize Vaheguru. ਸੱਚਾ ਧਨ ਉਹ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।